Hi, I'm Edlin, an ESL language instructor. Today I'm going to teach you how and when to use the verb to be in present. Verb sa vle di se ou soit rete. E li se yon nan pi important nan lang angle. Nan tan prezant, verb to be konjige kon sa. I am, you are, he, she, it, is, we are, you all are, they are. Verb to be gen plizye itilizasyon en anglais. Nou itilize l pou dekri karakteristik ki permanent. Par exemple, the hotel is big. Ou bien karakteristik temporel, par exemple, the kitchen is clean. Nou itilize verb sa pou di l'aj yon moun. Par exemple, she is 25 years old. Mem jan, nou itilize verb sa pou dekri yon moun fizikman ou swa personelman. Par exemple, he is tall. I am friendly. Nou itilize verb to be pou di kote yon moun soti ou swa nasyonalite li. Par exemple, you are from Colombia. They are Mexican. Nou itilize verb sa tou pou pale de metye ou swa okipasyon. Par exemple, you all are housekeepers. Pou eksprime yon emosyon, par exemple, we are happy. Epi pou di kote yon bagay ou swa yon mounye. Par exemple, the restaurant is on the first floor. To see more useful content like this, check out the other resources we have for you. Thank you for learning with us and see you in the next lesson.